Hello everyone, it's Luis, and on today's video I'm gonna explain you guys for the new people to come in on the free Telegram group. I'm gonna explain you guys about how the blue map works and how you guys can take advantage after you get this screenshot on our free Telegram. Okay, so you're gonna get a screenshot of these levels, and we have the upper and the lower level. Then we have this section where you're gonna see colors. Okay, so on the upper pivot, we're gonna be looking for a sell, and on the lower pivot we're going to be looking for a buys. Now on this section below where it says buyer, seller, sentiment, correlation, direction, volume up, volume down. Okay, so you're gonna see these colors. Now the orange color means we have sellers, but not enough to move the market right now, or to expect a move to the downside, a significant move to the downside. Okay, the sentiment, which is green on this example, I made a mistake, so I'm going to change it on red, which means we may have some sellers. Okay, the sentiment is to the downside. The correlation, you're going to see this color always on green, and it will say strong, which means the correlation in between the euro and the USD is strong. Okay, then we have direction, which is the final direction. The move that I'm expecting is to the downside. We have volume up. If I'm expecting the market to go up, it will be blue, like on this example on the US oil. But since I'm expecting a downward move, it says volume to the downside. Okay, these levels are valid for 24 hours only. Okay, so I'm gonna go to my chart, the euro USD, and I'm gonna draw these levels on my chart. Okay, so the upper pivot is on 109.22, and the lower pivot is 108.52. 108.52. Okay, you can choose any color you want. Okay, that's up to you guys. Now we have these levels. Okay, since we've seen that the price is above the upper pivot, okay, and on the blue map it's saying that we may see a move to the downside, then we're gonna wait for the price to recover the upper pivot. Okay, so any move to the upside, we're gonna be looking, for a sell. I'm not telling you guys to sell from here or wherever the price is at the time that you're watching the market. Okay, so but any move to the downside, to the upside, will be good for a entry, since we have these levels already in place, and we're seeing that we are expecting a downward move. Okay, so the safest area will be once you see that the price recover the upper pivot, you're gonna wait for the retest, and you're gonna go short from the upper pivot to the lower pivot. Okay, so a downward move of about 60-70 pips, and you can use a stop loss of about 30 pips above this previous high once you see the price inside this range. Okay, other than that, you can use the same levels as a I'm gonna say like this way. I don't like to use this term, but that will be a lot more easy for you to understand. You're gonna use this level as a resistance. Okay, so if the price comes to this area, then you're gonna go up. Okay, so this is going to be your resistance line. If the price goes well, on the next example I'm gonna explain you. Okay, so you're gonna use these levels as a resistance, so that way you're gonna confirm your strategy that you're using along with these videos. Okay, so but my expectations are for the price to go down, so I'm not gonna be looking for a buy opportunities. Okay,
So make sure to wait for this move to happen, then you're gonna go short from there. Target the lower pivot. If you're using another strategy, then you can use these levels as a entry. Okay, so I'm gonna go to the US oil, okay, and we're gonna do the opposite. We're looking for a sell, and here we're gonna be looking for a buys. Okay, upper and lower pivot, we have some buyers on green with the sentiment on green, the correlation strong, and the final direction to the up with volume to the up, which means buyers. Okay, so the upper pivot is 49, 50, 35. Okay, the lower pivot is let me see, the lower pivot is 48, 97. So that's my lower and my upper pivot. Okay, so on this example, we're gonna choose, since we're expecting for the US oil to go up, I'm going to be looking for a long opportunities. If the price keeps respecting this resistance line, then I'm gonna go long. Okay, if you're seeing the US oil on the next coming hours doing a new move to the downside, then you're gonna use the lower pivot as a possible entry. Okay, if it goes further down, if it makes a new low, then the focus will be to the up only. Okay, so at this point I'm not gonna be interested on a sell opportunity. I know that the people will say it's breaking support or resistance, and at the retest I'm gonna go short. Okay, so I'm not gonna be looking for this kind of move. I'm gonna be focusing only on a long position signs. I already know that on this area there are some buyers sitting. Okay, so therefore my inclination will be to the upside. Okay, so this is how you guys can use the blue map. It's very simple and easy, and you know, if you guys follow these pivots, daily pivots, I would say that you're gonna have more confidence once you enter it on a trade. Alright, so I'm gonna stop the video on English and I'm gonna explain on Spanish about 4 minutes. Okay, so if you guys want to stop the video, that's fine. If you want to keep watching, that's fine too. Alright, so thank you guys. I see you in the next video. Bye bye. Hola a todos, es Luis. En este video les voy a mostrar cómo pueden utilizar el Blue Map para todos los que están preguntando, los nuevos y pues los que ya tienen tiempo de estar aquí y aún les cuesta un poquito de trabajo. Bueno, tenemos el Euro USD, el upper y el lower pivot. En el upper estaremos buscando ventas y en el lower estaremos buscando compras. Ok, en esta sección donde van a ver estos colores tenemos buyers, compradores y vendedores. Si lo ven de color verde por completo, como aquí, quiere decir que podemos tener compras. Vamos a buscar compras. Si tenemos un color naranja, como en este caso tenemos vendedores, pero está en naranja, eso quiere decir que hay presión vendedora, pero no lo suficiente en este momento. Ok, el sentimiento está en rojo, es decir, vendedores. La correlación siempre va a estar strong, ok, y es por basado en esto, en el euro y el dólar. Pues los pares van a ir en lo opuesto, se van a mover en el lado opuesto. La final dirección hacia abajo o hacia arriba, en este caso es down, por eso está verde, rojo, y el volumen vendedor hacia abajo. Ok, el petróleo
está en compras, compradores, sentimiento en verde, compradores, la correlación en verde y la dirección final hacia arriba y el volumen hacia arriba, es decir, compradores. Ok, entonces voy a ir a mi gráfica y ya tengo los pivots del euro dólar. Ok, como aquí estoy diciendo que el euro puede ir hacia abajo, entonces lo estaré enfocado solamente en vender y esperaré a que el precio entre en el upper pivot para ir a buscar el pivot de abajo. Ok, una vez que entre ahí ya estaré entrando. Mi stop loss podrá estar por encima de este máximo. Vamos a ir a buscar estos 70 pips y un stop loss 30-35 para ir por un 2 a 1. Ok, si el precio se sigue moviendo hacia arriba, pues mejor. Solamente estaremos buscando ventas. Ok, cualquier movimiento hacia arriba o hacia abajo, en este caso hacia arriba, lo estaré aprovechando para buscar esas ventas. Ok, eso es cuando el precio está por encima del upper pivot. Si el precio estuviera aquí, ok, entonces yo estaría esperando a que recuperara el lower pivot para entrar en compras y para ir a buscar el upper pivot, solamente si el precio está por debajo, pero en este caso estaré esperando hacia abajo. Ok, esto es en el euro. Vamos a ir al petróleo. Tenemos el upper y lower pivot y tenemos el precio por encima. En este caso lo que voy a estar haciendo es, como tenemos compradores con volumen, entonces utilizaré estas resistencias para ir en compras. Si el precio viene más abajo, solamente estaré enfocado en compras. Ok, si ven que esto rompe, pues aquí yo no estaría interesado en comprar, en vender, solamente porque ha roto este mínimo y pues las estrategias esas dicen que cada que rompe un mínimo hay que esperar ese retesteo para ir en ventas. Esta formación yo no la estaré buscando ni la estaré operando, solamente si el precio viene, digamos que llega a esta zona, respeta este nivel, pues yo estaré buscando esas compras. Ok, si el precio se va, que se vaya, ya tendré otra oportunidad más adelante o en otra moneda, en otro instrumento. De momento solamente estaré utilizando estos niveles como posibles soportes o resistencias. Ok, creo que es todo. Si tienen otra estrategia a seguir, pueden utilizar estos pivots con lo que estén utilizando y para tener un poco más de confianza a la hora de entrar. Ok, los dejo. El video se los pongo ahorita en Telegram y asegúrense de verlo porque he repetido esto como unas 1000 veces. Ok, adiós.